नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण सुंदर आणि सोप्या पद्धतीने रीडिंगचा सराव करणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, रीडिंगसाठी मी आज घेतला आहे एक एसे म्हणजे काय तर निबंध, जो तुम्हाला इंग्लिशमधून असणार आहे. आणि त्या निबंधाचे नाव दोन प्रकारे येऊ शकतं. रेनी सीझन म्हणजे पावसाळा ऋतू किंवा मान्सून, आणि त्याचा दोघांचाही अर्थ एकच होतोय बाळांनो. म्हणून तुम्ही एवढं लक्षात ठेवायचं आहे, जरी तुम्हाला एसी लिहायचा असेल, कारण आता जून महिन्यात आपला पावसाळा सुरू होणार आहे आणि बऱ्याच वेळा आपले शिक्षक जे काही असतात ते काय करतात तर एसे आपल्याला लिहून देतात किंवा काही वेळेस ते घरून लिहून आणण्यास सांगतात. तर अशा वेळेस तुम्हाला ही व्हिडिओ नक्कीच उपयोगात पडेल. म्हणून मी एसेच तुम्हाला रीडिंगसाठी घेतला आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला वाचन सुधारण्यासाठी देखील उपयोगात पडणार आहे. त्याचबरोबर हा जो काही रेनी सीझन आहे, आपला वर्षा ऋतू म्हणजेच पावसाळा जो काही आहे, तर त्याविषयी सुद्धा माहिती तुम्हाला देणार आहे. म्हणून जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, फ्रेंड्ससोबत ती शेअर करा, आणि त्याचबरोबर जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर न्यू असाल तर चॅनललाही सबस्क्राईब करा. चला तर मग आजचं रीडिंग आपण सुरू करूयात. मॉन्सून म्हणजेच रेनी सीझन, मी ब्रॅकेटमध्ये म्हटलं आहे एसे. द मॉन्सून सीझन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्युटिफुल सीझन्स ऑफ द इयर. इट कम्स आफ्टर द हॉट समर सीझन अँड ब्रिंग्स कूल विंड्स अँड रेन. द स्काय बिकम्स क्लाउडी अँड द वेदर बिकम्स प्लीझंट. People enjoy the fresh and cool air during this season. Rain is very important for farmers. It helps crops and plants grow well. Rivers, ponds, and lakes get filled with water during the monsoon. Trees and grass look green and fresh. Animals and birds also feel happy in the cool weather. Children love the monsoon season very much. They enjoy playing in the rain and making paper boats. Some people like eating hot snacks like pakoras and drinking tea while watching the rain. Rainbows can also be seen in the sky after the rain. The monsoon season has many advantages. It gives water for drinking, farming, and daily use. It also reduces the heat of summer and makes the environment clean and fresh. Many festivals are celebrated during this season. However, heavy rainfall can sometimes cause problems. Roads may get flooded and traffic becomes slow. People should carry umbrellas and raincoats to stay safe and healthy during the rainy season. In conclusion, the monsoon season is very useful and enjoyable. It brings happiness to farmers, children, and nature. Although it may cause some difficulties, it is still loved by many people because of its beauty and importance. Thank you.